Apichet sudaracharo. Bhajate mam ananyabhak. Sadur eva samantavya. Samyagvya vasato hisa. Perivod. Prednia druzia uznayacha. Ja dolgen praktikavat moi ruski. Jestli vi protiv sliška. Jestli vi protiv, это ваша проблема. Потому что я буду делать. I will do it anyway. Я так или иначе это сделаю. Я так или иначе буду делать. Я должен практиковать. Я уже изучаю учиться русский язык. Я забыл больше, чем 10 лет. Но я могу сказать вам, у вас есть очень трудный язык. Дети! Девочка! Расслабьтесь. Не беспокойтесь. Очень тихо. Okay. So я должен читать. Перевод и комментарий. Бхагавад-гита 9:30. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Окей. Вы поняли мой русский? Это трудно, да? Мы стараемся. Окей, комментарий Шрила Прабхупады. Это длинный комментарий. Длинный комментарий. Пристегните ремни безопасности, пожалуйста. Употребление в этом стихе слова сударачара очень существенно, и его смысл следует понять правильно. В обусловленном состоянии живое существо занимается деятельностью двух видов. Внешний, материальный и соответствующий его глубиной природе. Заботясь о нуждах тела, подчиняясь законам общества и государства, человек в материальном мире, даже если он преданный, вынужден заниматься разнообразной деятельностью, которая относится к категории обусловленной. Помимо этого, человек, полностью осознавший свою духовную природу, занимается деятельностью в сознании Кришны или преданным служением Господу. Такую деятельность называют духовной. Она соответствует его глубинной природе и относится к категории преданного служения. Когда преданный находится в обусловленном состоянии, его преданное служение и обусловленная материальная деятельность
związanych z zabaтой od ciała protykają paralelnie i inogdy даже występują w protiwarečie drug z drugim. Вы понимаете? Уверен? 100% уверен? 50. Окей, продолжаем. Преданный, насколько это возможно, всегда очень осторожен и старается не делать того, что может осквернить его. Он знает, что его деятельность совершенно настолько, насколько он совершенствуется в сознании Кришны. Однако бывает, что человек, обладающий сознанием Кришны, совершает поступок, который с социальной или политической точки зрения является предосудительным. Но такое падение является временным и не лишает его достигнутых результатов. В Шримад Бхагаватам сказано, что если человек падает, но вместе с тем его сердце отдано трансцендентному служению Верховному Господу, Господь, находящийся в его сердце, сам очищает его и прощает ему этот проступок. Оскверняющее влияние материальной природы столь сильно, что иногда его жертвой может пасть даже йог, поглощенный служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны он очень быстро оправится от такого случайного падения. Поэтому путь преданного служения всегда приводит к успеху. Всегда приводит к успеху. Никто не должен насмехаться над преданным за случайный проступок, заставивший его сойти с пути к совершенству, ибо, как сказано в следующем стихе, в свой срок после того, как преданный полностью развит в себе сознание Кришны, такие случайные падения прекратятся. Поэтому тот, кто со всей решимостью практикует сознание Кришны и всегда повторяет мантру Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, должен считаться находящимся на духовном уровне, даже если он случайно оступился. Шри Кришна особо подчеркивает слово «садур эва», он святой. Эти слова предостережение для обывателей, да? Обывателей. Никогда не насмехайтесь над преданным, который случайно совершил проступок. Даже оступившегося, да? Оступившегося. Шевася. Простите меня.
Prednova slediot citat sadu svetim. Isho silnia podcherkivajet etu misl slova mantavia. Tot kto nie slediot etemu pravilo os me vajat prednova za slučajni prostupok narushajet ukazania vishnjevo. Edinstvana kачества необходимая предному неуклонно заниматься служением Господу, посвящая Ему всего себя. В Нрсинга Пуране сказано: Бхагавати ча хараванanya чета Brisha malinopi virajate manushya nahishasya kalusha chabik kadachit timira para bhavatam upaiti chandra. Смысл этого стиха в том, что если человек, поглощенный преданным служением Господу, иногда совершает неблаговидные поступки, эти поступки следует считать чем-то вроде пятен на луне, которая похожа на силуэт кролика. Кролика, да? Кролика. Эти пятна не мешают лунному свету литься на землю. Точно так же случайное отступление преданного от норм праведной жизни не делает его грешником. С другой стороны, этот стих нельзя толковать в том смысле, что преданный, занимающийся служением Господу, может совершать любые прегрешения. Здесь речь идет лишь о случайном падении, вызванном сильными материальными привязанностями. Выступая на путь преданного служения, человек объявляет войну иллюзорной энергии. И пока у него недостаточно сил, чтобы успешно отражать ее натиск, ему не избежать случайных падений. Однако, когда преданный окрепнет, эти падения, как уже говорилось, прекратятся сами собой. Никто из нас не должен использовать этот стих для оправдания своего нестойного поведения, прикрываясь тем, что служит Господу. Если, занимаясь преданным служением, человек не будет стараться избавиться от дурных наклонностей, он так и останется на низшей ступени преданного служения. Харе Кришна. Вы поняли? Вы поняли? Поняли? Да? Или, может быть, иногда? Вы очень щедрые, преданные.
Окей, еще раз стих. Обичет судора чарол бажите мама на небак, садоре весамантавья, самьягвя васатоиса. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, очень сильный, да? Самый отвратительный поступок, его все, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Харе Кришна. Окей. Nama Om Vishnuvadaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nera Vishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakap Turibias Jakripas Sindhu Bhyecha. Padidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Spasiba Ishwar Rastovi Priyakali Ochan Rad Baits Desavami Svodna. И я надеюсь, я очень надеюсь, что вы счастливы в осознании Кришны. Да. И хорошие новости я буду говорить по-английски. Сейчас будет легче для вас и для меня тоже. Но я должен практиковать, и поэтому иногда я буду говорить что-то на русском языке. Okay, this is very famous verse in Bhagavad Gita. Это очень известный стих Бхагавад-гиты. Очень известный стих из Bhagavad Gita. And it's a very encouraging verse. И это очень вдохновляющий стих. Yeah, because life in this world is difficult. Жизнь в этом мире очень тяжела. There is a sort of a little saying. Есть своего рода пословица. Life is very difficult, and then you die. Жизнь очень сложная штука, а потом ты умираешь. Taковая жизнь. Yeah. It's not easy. Anyone who tells you that life is just fun all the way, well, it's just not true. Жизнь сложная, и поэтому если кто-то говорит вам, что всю жизнь веселиться, то это просто неправда. Yeah, there are many difficulties in life in this world. В жизни в этом мире много трудностей. There's health difficulties. Есть трудности со здоровьем. There's weather difficulties. Бывает очень тяжелая или плохая погода. Я не знаю, как вы живете здесь, когда мы приехали сегодня утром, был минус 24, и кто-то сказал мне, это не очень холодно. Если будет минус 40, это холодно. Но я живу в Южной Африке, и там зимой, да? Зимой холодный день очень, может быть, плюс 15. Обычно 20 до 25. And right in the middle of winter, the beaches at the sea are full. И там в самой середине зимы пляжи просто полны народа. Yeah. И поэтому я не знаю, как
Это возможно для вас жить. And you must be very strong people. Вы должны быть очень сильные люди. And I offer my respects to you. И я выражаю вам свое почтение. Сильные люди должен быть решимость продолжать. All right. So health problems, weather problems, Так бывают проблемы со здоровьем, проблемы с погодой, financial problems, финансовые проблемы, problems at work, проблемы на работе. and just you know, life is not easy. Вы знаете, что жизнь нелегка. Yeah, but it is easy to make mistakes. Но, однако, в этой жизни очень легко делать ошибки. Yeah. It's very difficult to do everything very nicely. Очень сложно сделать здесь все правильным образом. Did you ever do something stupid Вы когда-нибудь делали что-нибудь глупое, and afterwards think, why did I do that? и потом думали, зачем я вообще это сделал? Зачем? Oh. Well, we have that propensity to make mistakes. У нас есть склонность совершать ошибки. And in this world, usually there are consequences if you make mistakes. И, как правило, в этом материальном мире, если вы делаете ошибки, приходят последствия. You know, if you've read Sri Ishapanishad, Если вы читали Шри Ишапанишад, Prabhupada there talks about the tendency to make mistakes. то знаете о том, что Шрила Прабхупада говорит там об этой склонности делать ошибки. He gives the example of Mahatma Gandhi. Он приводит пример Махатма Ганди. He's such a famous person even today. Даже сегодня это очень известный человек. Мальчик, что происходит? Он смотрит на тебя. Okay. Oops. E.T. Mame. Okay, so Mahatma Gandhi, very famous, influential man. Махатма Ганди очень известный и влиятельный человек. But he was assassinated. Но он был убит. But the thing is, the day before he was assassinated, the man came to try that day also to assassinate him. The day before. Но факт заключается в том, что за день до того, как Махатма Ганди был убит, еще один человек пытался убить его. Well, yeah, and but he dropped the gun. Но уронил пистолет. Yes. Some people came, he panicked. Кто-то появился рядом с ним, он запаниковал. And he dropped the gun and ran. Выронил пистолет и убежал. So they knew someone wants to take his life. То есть они знали, что кто-то собирается убить Махатму Ганди. And they warned him, don't go out in public tomorrow. И его предупреждали, пожалуйста, завтра не появляйтесь на публике. Stay inside. Оставайтесь дома. But he thought, no, it's all right. Но он подумал, да нет, все нормально. So he went for a little walk outside. Поэтому он пошел прогуляться. And the man just walked straight up to him. И прямо к нему подошел человек. И до свидания, Mahatma Gandhi. It was a mistake. Это была ошибка. There was a warning. Его же предупреждали. But he made the mistake of not listening to the warning. Но он сделал ошибку, не прислушавшись к этим предупреждениям. So, in life in this material world, there are reactions for what people do. Таким образом, в материальном мире человек всегда получает реакции за то, что он делает. In the Bible, there's a famous verse. В Библии есть известный стих. An eye for an eye and a tooth for a tooth.
Око за око, зуб за зуб. Uh-huh. In other words, you get an equal reaction for your action. Другими словами, вы получаете за свои действия равнозначные реакции. Yeah, so if you kill, you get killed. Если вы кого-то убили, то вас тоже убьют. Yeah. If you do good, you will get good. Если вы принесли кому-то благо, то получите благо сами. Everything is very well balanced. Все здесь очень сбалансировано. Yeah, things are not just happening haphazardly. Вещи не происходят здесь сами по себе без всякой причины. Yeah, so here in this verse, Lord Krishna is talking about doing something really especially bad. Итак, в стихе, который мы сегодня прочитали, Господь Кришна говорит о том, что человек совершает очень плохие поступки, особенно плохие. Asobana, ochana sobana. The Sanskrit word is suduracha. Он использует слово судурачар. Acha means activity. Ачар значит деятельность. Prabhupada is the founder Acharya of ISKCON. Как, например, мы говорим, что Шрила Прабхупада является ачарьей, основателем ИСККОН. Means the founder who's teaching by his activities. Что значит, что он является основателем, который учит своей деятельностью, своим примером. So Acha, but now this is Dur-Acha. Dur means bad. Слово дур-ачар, то есть слово дур значит плохой. Yeah. But now this is not just Dur-Acha. Но Кришна говорит не просто дур-ачар. This is Sudur-Acha. Он говорит судур-ачар, It means very bad activity. что указывает на очень плохую деятельность. You can just think, I'm sure you can think of many examples. Я думаю, что вы можете придумать множество примеров такой деятельности. So normally, if someone does some very bad activity, they will get very bad results in the future. И, как правило, если человек совершает очень плохую деятельность, он получит очень плохие результаты этой деятельности в будущем. You know, obviously, if someone kills someone, Очевидно, что если человек кого-то убивает, they will get very bad reaction. он получит за это очень тяжелые реакции. Or they will just be killed. Или даже будет убит сам. Yeah. What happens if you kill two people? Что же произойдет, если вы убьете двух человек? Интересная ситуация. Yeah, you can only be killed once. Ведь вас можно убить только один раз. You need a second lifetime. Соответственно, вам понадобится вторая жизнь. Or if you kill many people, А если вы убили много людей, you know, someone very extreme bad person like Hitler, например, такие ужасно плохие личности, как Гитлер, he was responsible for the deaths of how many millions of people we don't know. он был ответственен за гибель миллионов людей, мы даже не можем сосчитать сколько. So, but according to the laws of karma, of action and reaction, Но согласно закону кармы, действий и их последствий, then he would need to be killed so many times. Он будет убит множество раз. So the thing is, though, that we know from the beginning of Bhagavad Gita, И мы знаем из самого начала Бхагавад-гиты, Krishna explains we're all eternal persons. Что все мы, как объясняет Кришна, являемся вечными духовными душами. These bodies are temporary. А эти тела временны. Yeah. You know, I remember, я помню, очень много лет назад, когда я старался читать лекцию на Бхагавад-гита, я смотрел на, what's it called, аудитория. И я видел, что я самый молодой человек. Да?
Я самый молодой человек, но я читаю лекцию. Сейчас, когда я смотрю вокруг, я вижу, что часто я самый старый человек сегодня, может быть. Должен быть. Сколько вам лет, или я не могу спросить? Окей, нет проблем, нет проблем. Один из самых старый. Потому что это как природа материального мира, что все, what now? Стареет. What's temporary? Временно. Временно. Да, временно. Anyway, so Krishna explains there in the beginning of Bhagavad Gita that we are all eternal persons, but we are living in and working through these temporary material bodies. В самом начале Бхагавад-гиты Кришна объясняет, что все мы являемся вечными живыми существами, но находимся в этих материальных телах и действуем через них. Yeah, so like this, we're getting many lifetimes in many different bodies. Таким образом, мы, меняя тела, живем множеством жизней. Therefore, if you kill twice, you have the opportunity to be killed twice. Именно поэтому, если человек убивает двоих, то у него есть возможность быть убитым два раза. Yeah. So this is generally what happens. Так в основном все и происходит. Someone does something terrible. They cause great pain to many people. Если человек совершает что-то ужасное и является причиной страданий множества людей, Then they will suffer some hellish reaction in the future. то он обязательно в будущем получит адские страдания за это. You know, either they'll be born in some like with some very serious physical condition. Либо такой человек родится с очень серьезными физическими отклонениями, Maybe no arms, no legs. может быть без рук или без ног, Yeah, something like this. Or in very difficult political situation. или родиться в стране, где очень тяжелая политическая ситуация. Yeah. Or even they can be born in a lower species. Или даже получить рождение в низших формах жизни, Yeah, in some animal species. в какой-нибудь животной форме, In which every single member of the species is killed violently so people can eat them. Например, в такой форме жизни, которых люди, в такой форме животной жизни, которую люди используют для того, чтобы убивать и есть. These are different types of hellish births, Есть разные виды адского рождения, which someone gets if they do something very, very bad. которые человек получает, если совершил действительно плохие поступки. So yeah, you get what you deserve. Вы всегда получаете то, что вы заслужили. But here in this verse, Lord Krishna explains that for devotees, things work differently. Но в стихе, который мы сегодня прочитали, Кришна объясняет, что с преданными дела обстоят по-другому. It's really such an interesting situation. Это действительно очень интересно. That even if a devotee does something so bad, Даже если преданные каким-то образом совершают что-то очень плохое, but if the devotee
is determined to continue trying to serve Krishna, но он решителен в своих попытках продолжать служить Кришне, then the way Krishna puts it is sadhura eva. He must definitely be considered saintly. то, как говорит Кришна, его следует считать святым. Because of being completely situated in that determination. Поскольку он полон решимости идти по этому пути. Yes, so what that means in effect is that the devotee does not have to go through that hellish reaction. И это в частности значит, что преданному не придется проходить через адские условия, порожденные такими плохими поступками. So how is it working like that? Каким же образом это все действует? Well, that actually Krishna explains the principle in the previous verse. Этот принцип Кришна описывает в предыдущем стихе. I envy no one. Я никому не питаю вражды I'm not partial to anyone. и не питаю пристрастия. I'm equal to all. Я одинаково отношусь ко всем. But anyone who renders service to me in devotion Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, is a friend to me, тот мой друг. is in me. Он всегда в моем сердце. And I am also a friend to him. И я ему тоже друг. Him, her, whatever. Ему, ей, так или Yeah. иначе. So in other words, these things are happening by Krishna's mercy. Другими словами, это происходит по милости Кришны. We, like we said, life is difficult. We need some mercy. Как мы уже сказали, жизнь очень сложна, поэтому нам нужна милость. Yeah. No matter how hard you try, life is hard. Неважно, как бы вы ни пытались, жизнь все равно будет сложной. And after trying and trying for many years, you die. И после того, как вы многие годы пытались здесь что-то сделать, вы умираете. So anyway, in this verse, the immediate previous verse, То есть в предыдущем стихе Krishna explains how he interacts with just the ordinary people, materialistic people. Кришна объясняет, как он взаимодействует с обычными людьми, с материалистами. Yeah, those who are not devotees, they're not rendering service to him. С теми, кто не является преданными, не совершает служение ему. So the basic point is, he treats them all equally. И он в основном говорит, что он просто относится к ним по-равному. No one gets a special advantage. Никому он не испытывает пристрастия No one gets a special disadvantage. и никому не питает вражды. Whatever you deserve, you just get it. Ты просто получаешь то, что ты заслужил. Prabhupada, our spiritual master, he gives the example of a judge in a court. Шрила Прабхупада, наш духовный учитель, приводит пример судьи в суде. So people are coming, different cases are coming. Люди попадают в суд, рассматриваются разные дела. Someone, he says, you go to jail for 10 years. Кому-то судья говорит, ты отправляешься в тюрьму на 10 лет. Someone else, he says, you take 10 million rubles. А кому-то присуждает 10 миллионов рублей. What? Yeah. So you may think he doesn't like that person who he sent to jail for 10 years. И может показаться, что судье просто не нравится человек, которого он послал в тюрьму на 10 лет. But he likes him, and therefore he gave him 10 million rubles. Но ему нравится тот, кому он присудил 10 миллионов. Хороший человек. Он заслужит, да? Заслужил. Он заслужил 10 миллионов, да? But it's not a question of he doesn't like or he likes. Но вопрос не в том, что нравится судье или не нравится. It's just the law. Это просто закон. Yeah. You do this, you get that.
Ты сделал вот это, получишь то. Do something else, you get something else. Сделал что-то другое, получишь то, что заслужил. It's not a question of personal feeling of like or dislike. Речь не идет о личностных чувствах, при симпатиях или антипатиях. So that is how it works, just for the ordinary everyday people. Так все устроено для обычных людей. But then Krishna in that verse goes on to explain that things work, he works differently with the devotee. Но дальше в этом стихе Кришна объясняет, что с преданными он взаимодействует по-другому. That the devotee is serving me, Krishna thinks. Кришна думает, эти преданные служат мне. So he's my friend. И такой преданный, который служит мне, это мой друг. And when you have a friend, then you also do something nice for your friend. И когда вы считаете кого-то своим другом, вы делаете для него что-то хорошее. So like this is the principle which is involved here. Именно этот принцип вовлечен в данную ситуацию. Yes, that. Whereas for the ordinary person, if they do something very bad, they get terrible reaction. В то время как обычный человек, совершив плохой поступок, получает суровые реакции. But a devotee, at least very sincere, dedicated devotee, who even somehow does the same thing. Очень искренний и решительный преданный, который каким-то образом делает что-то неправильное. Что-то неправильно? No, he actually may do the same thing. То есть и может быть то же самое, что сделал обычный человек, получивший суровые реакции. The devotee doesn't get any reaction. Преданный, однако, не получает таких реакций. In fact, in verse 31, Krishna says, В действительности, в 31 стихе Кришна говорит, that devotee who did something bad, что тот преданный, который сделал что-то плохое, the devotee quickly becomes righteous and attains lasting peace. быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. So Krishna then tells Arjuna, who he's speaking Bhagavad Gita to, И далее Кришна говорит Арджуне, которому он рассказывает Бхагавад-гиту. you tell everyone that in this way my devotee never perishes. Смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Yes, so the point is, Krishna is very kind to his sincere devotee. Итак, суть в том, что Кришна очень добр к своим искренним преданным. Now, of course, Prabhupada explains an important point in the purport. Конечно же, в своем комментарии Шрила Прабхупада объясняет очень важный момент. That this, for the devotee, generally a devotee may only do something bad, it's just somehow accidentally. Он говорит, что в действительности преданный может совершить плохой поступок только случайно. This doesn't apply if someone deliberately just does some nonsense. Это не относится к случаю, когда человек осознанно и намеренно совершил какой-то вздорный поступок. I will do something horrible and violent, and then I will just chant Hare Krishna. Я совершу какое-то ужасное насилие, а потом просто повторю Харе Кришна. And I'll be free from the reaction. Я освобожусь от реакции. Хорошая программа. Я буду делать каждый день. No, Krishna, you cannot really trick Krishna or take advantage of Krishna. Нет, нельзя обмануть Кришну или использовать его. Он слишком разумный человек. Yes. So generally this is talking about some accidental, somehow something goes wrong. Поэтому, если речь идет о преданном, то, как правило, эти поступки он совершает случайно, ненамеренно. Let me give you an interesting example. Могу привести вам интересный пример. This is from the early days of the Hare Krishna movement in America. Пример,
который взят из старых времен, когда сознание Кришны только появилось в Америке. That the devotees made Ratha Yatra in San Francisco in one of the very big parks. Однажды в Сан-Франциско преданные проводили Радха-ятру в одном из больших парков города. So at the end of the program they served everyone prasadam. В конце программы они раздавали всем прасад. And the prasadam, amongst the different items on the list, there was some sort of fruit drink. И среди всех блюд, которые они раздавали, был один фруктовый напиток. And you know what some person put in that drink? И знаете, что один человек налил в этот напиток? Not a devotee. Это был непреданный. Someone, Кто-то. some hippie drug person. Какой-то хиппи-наркоман. Narcoman mixed a whole lot of LSD in the drink. Подсыпал в этот напиток ЛСД. Слышали о LSD? Если нет, поздравляю вас. Это лучше. Много раз лучше. So anyway, he put some of the strong psychedelic drug into the drink. То есть он поместил этот напиток, очень сильный психоделик, очень сильный наркотик. And if you take some narcotic, that is a bad thing. You get a bad reaction. И принимать наркотики это очень плохо. За такую деятельность человек получает суровые реакции. So the devotees, I mean, they're distributing the drink. И вот преданные раздавали этот напиток. They were drinking the drink. И пели его сами. И у много из них, да? Многих из них. Из многих из них был опыт раньше. They used to take LSD before. И многие из этих преданных раньше сами употребляли ЛСД. And after a little while they noticed, hey, something's happening here. И вот в какой-то момент они начали замечать, что ага, что-то происходит. And then they realized they had been drugged. И тогда они поняли, что им подмешали наркотики. Yeah. But it was just for them, it was just an accident. Но для них употребление наркотиков в этом случае было лишь случайностью. They had not done it deliberately at all. Они не употребляли этот наркотик намеренно. So this is at least one example that a devotee may do something which is really bad, but just by accident. Это один пример того, как преданный может совершить плохой поступок, но по случайности. So they would not have got any karmic reaction for that. Поэтому никто из них не получил за это никаких кармических реакций. Here's another interesting little example. Есть еще один интересный пример. There's one disciple of Srila Prabhupada from Israel. У Шрилы Прабхупады в Израиле был один ученик. And he's very nice devotee. His name is Vishnu Duta Das. Он был очень хорошим преданным, его звали Вишнудута Дас. Он сейчас хороший преданный тоже. But at that time, in the early days of ISKCON, there was a war just for a few days between Israel and some other neighboring countries. Но в те времена проходили, то есть была такая небольшая, непродолжительная война между Израилем и соседствующими государствами. And he was put in the army. И этого преданного забрали в армию. And they put him on a machine gun. Посадили его за пулемет. Yeah. So he was not a devotee yet. Но тогда он еще не был преданным.
Then he became a devotee, После этого он стал преданным and he had a meeting with Prabhupada. и встретился с Прабхупадой. And he said, Srila Prabhupada, I was in the army on a machine gun. И он сказал: Шрила Прабхупада, я служил в армии, я стрелял из пулемета, I killed many people. я убил множество людей. What should I do? Что мне делать? Means what to do about the reactions for killing many people. Что мне делать с реакциями, которые я получу за убийство всех этих людей? And you know what Prabhupada answered? И знаете, что ответил Прабхупада? Just chant Hare Krishna. Просто повторяй Хари Кришна. Yes. Just take shelter of Krishna, render service to Krishna. He will take away the reaction. Просто служи Кришне, и он заберет эти реакции. So therefore we should all try to practice Krishna consciousness. Поэтому мы должны все стараться практиковать сознание Кришны. Because Krishna will treat you differently from how he treats ordinary people. Потому что тогда Кришна будет взаимодействовать с нами по-иному, нежели с обычными людьми. Yes. So we should chant Hare Krishna. Поэтому мы должны воспевать Хари Кришна. Abshatsa saprednami chitat Hare Krishna e chitat kanigi prabhupadi. Like this. We should really try to become Krishna conscious people. Таким образом, мы должны стать людьми, осознающими Кришну. Here's another little story. Вот еще одна небольшая история. Prabhupada was in India, Прабхупада был в Индии. and there were some young American devotees there with him. С ним были молодые американские преданные. And one boy got bitten by something on his leg. И одного из преданных что-то укусило за ногу. And the leg swelled up. Его нога распухла. Yes, and it was really quite bad. Он был в очень плохом состоянии. And he complained to Srila Prabhupada. Он пожаловался Шриле Прабхупаде. That Srila Prabhupada, I thought, when you become a devotee, Krishna frees you from these types of reactions. Он сказал: Шрила Прабхупада, я думал, что если становишься преданным, то Кришна избавляет тебя от таких реакций. But look at my leg. Но посмотрите на мою ногу. And Prabhupada answered, И Прабхупада ответил: if you were not a devotee, you would have lost your leg by now. Прабхупада ответил: если бы ты не был преданным, то ты бы сейчас уже был без ноги. Yeah. So Krishna really helps his devotees. Кришна действительно помогает своим преданным. Just if I may give myself as an example. Как, если позволите, я могу привести свой собственный пример. Я, как сказать? Do you say я ушел на пенсию? Да? Я ушел на пенсию почти 50 лет назад. 47. Послезавтра, вы знаете, послезавтра будет 47 лет назад. 7th of January. 7 января, то есть послезавтра, будет 47 лет, как я уже на пенсии. Без пенсии. Без пенсии. I haven't worked, I don't earn any money. Я не работал все это время, не заработал никаких денег. Вот, я живой. Я живой, yeah. I have not died of starvation. Я не умер с голода. In fact, in Krishna consciousness, the opposite is the problem. А в действительности в сознании Кришны проблема совсем в другом. Слишком много прасад. Проблема хорошая. No, but Krishna, Krishna helps his devotees. Кришна помогает своим преданным. И я помолюсь Кришне, чтобы он помог мне
учится русский язык лучше, чем сейчас. Потому что это трудный язык, я могу сказать вам. Вы знаете, много лет назад, может быть 15 лет назад, я видел одну книгу, учится русский язык, what would you say, через За 30 30 дней. за 30 дней. 30 дней. Я видел в книге, в магазине. И я подумал, ага, хорошо, я хочу делать. И поэтому я купил книгу, и я изучал. Харибо. И изучал больше. Но я могу сказать вам, что за 30 дней или через, after, Через после. или после 30 дней. После 30 дней я не знал русский язык. Wow. Anyway, я помолюсь Кришне, чтобы он помог мне. И чтобы он помог вам тоже прогрессировать в сознании Кришны. Да. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки. Чай. Вот. Какая программа сейчас? Харе Кришна, дорогие преданные. Сейчас вот программа будет такая, немножко поменялась программа. Лекция сначала, а потом киртан будет. И сейчас сразу после лекции будет небольшая церемония награждения преданных, которые участвовали в Санкиртане вот в этот декабрь. Сейчас, минуточку.